സ്കിൻ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ? Yes, sir. Okay. So in detail we have discussed about all types of casting. എല്ലാ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്, അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെയുള്ള നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഈ 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്ട്രെങ്തൻ മെക്കാനിസവും ഇതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ്. അതിൽ 3ാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് അയൺ കാർബണിക്കുലർ ഡയഗ്രാം, അതിനകത്ത് സ്റ്റീൽ എന്താണ്, കാസ്റ്റേൺ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. അതിന് ശേഷം 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എത്തിയപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിച്ചു, അതുപോലെ കാസ്റ്റേണിൻ്റെ കൂടുതൽ പ്രോപ്പർട്ടികൾ പഠിച്ചു. എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റേൺ, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് സ്റ്റീൽ, എന്താണ് അലോയിങ് എലമെൻസ് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 4 മൊഡ്യൂളായിട്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ 4ാമത്തെ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ബാക്കി എന്ന നിലക്കാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് അയോൺസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഫെറസ് ആൻഡ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പറയും. സോ അതിനകത്ത് ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലേക്ക് പഠിച്ചു. എന്താണ് ഫെറസ്, എന്താണ് നോൺ ഫെറസ് എന്ന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എൻ്റെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. The materials which include steel and iron are called ferrous material. The material which includes steel and iron are called as ferrous material, and the material which does not include or അതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന മെറ്റീരിയലിനകത്ത് കാസ്റ്റ് അയേണിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീലിൻ്റെയോ അംശങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയൽസിന് the material which does not include iron or steel is defined as non-ferrous materials. So we are discussing here about what are the different types of, or what are the examples of non-ferrous materials, and what are the type or what are the alloys included in non-ferrous materials. So first of all we are discussing about aluminum. So aluminum is a most common material which we have seen in our day-to-day life. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗവും കാണാത്ത ആൾക്കാർ നമ്മളിൽ കൂടുതലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാവരും അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. So aluminum is the most abundantly used metal in our environment. So aluminum occupies a 3rd place among the commercial used engineering materials. The characteristic features of aluminum is its low density. The main features of this type of non-ferrous material is low density, low melting point, high electrical and thermal conductivity, and they have a low strength and hardness but high ductility and malleability. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. അതായത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി is not very important. Conductivity, thermal and electrical conductivity, then low density, low melting point. ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തിന് വേറെ ഇതിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും വേറെ ഷിഫ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റാനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്, ലോ ഡെൻസിറ്റി, ഹൈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി, and there's a high ductility also, high hardness and high ductility also. Low hardness but high ductility. Low hardness means we can resist plastic deformation capability കുറവായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ we can transform it into, or we can plastically deform this aluminum into many other materials. That is the low hardness but high ductility. High ductility means പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അല്ലേ. അലൂമിനിയം അങ്ങനെ പൊട്ടിപ്പോകില്ല, അതെ, പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് പോരുന്ന അലൂമിനിയം അങ്ങനെ പൊട്ടില്ല. So on exposure to atmosphere, aluminum forms a strong film of aluminum oxide on its surface which prevents further oxidation and corrosion. So when aluminum material is exposed into atmosphere, there forms a oxide layer on the surface which prevents further oxidation and corrosion. So aluminum is a metal which does not occupy അല്ലെങ്കിൽ which does not corrode എന്ന് പറയും. കൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊറോഷൻ നടക്കാത്ത ഒരു മെറ്റലായിട്ട് നമുക്ക് അലൂമിനിയത്തിനെ പറയാം. റൈറ്റ്. So the main what is the main advantage and main disadvantage, or what are the main features and what are the main drawbacks of aluminum is, the main features is low melting point and low hardness which we can transform this aluminum into many different parts. High ductility is there, high thermal conductivity is there. These are the all elements which are favorable for aluminum, for choosing aluminum. And the main drawback of aluminum is low strength and low hardness. Low strength and low hardness. അത്ര ഉറപ്പില്ലാതെ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ മെറ്റൽസ്, ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാന്നല്ലാതെ നമുക്കൊരു തൂണുണ്ടാക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ചുകൂടി ബലത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അലൂമിനിയം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ഇരുമ്പിന്റെ സാധനമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഇതിലേക്ക് പോകില്ല.
അല്ലെ? നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആലോചിക്കുക. ലോ ഹാർഡ്നെസ് ആൻഡ് ലോ സ്ട്രെങ്ത് is the main drawback of aluminum, but it is the most abundantly most used commercially metal in our environment. Okay, so what are the alloys of aluminum? Yesterday I had discussed about yesterday in the previous offline session of my class I had discussed about my MTech project. MTech project ne kurichu njan paranjittunde, which I had discussed about a particular type of aluminum magnesium alloy paranjittunde 5052 AL 5052 എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അലൂമിനിയം അലോയ്സ് ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ അലൂമിനിയം അലോയ്സ് പഠിക്കാണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഇതിൻ്റെതായ ഫീച്ചർ ഉണ്ട്. അലോയിന്റെ ഫീച്ചർ എന്തായിരിക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റലിന്റെ ഫീച്ചർ ആയിരിക്കും അലൂമിനിയം അലോയ്സിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ അലൂമിനിയത്തിന് ബേസിക്കായ ഫീച്ചർ ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഫീച്ചേഴ്സാണ് അലൂമിനിയത്തിന് ഉണ്ടാവുക. സോ അതിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന എലമെന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, അത് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പൊ മഗ്നീഷ്യത്തിന്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ്, കോപ്പറിന്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ്, മാംഗനീസിന്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ്, സിലിക്കണിന്റെ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വേറെ വേറെ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഈ അലോയ്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫീച്ചറും കൂടെ ഇതിന് വരും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്. സോ ഹിയർ poor tensile strength, poor strength and poor hardness. In the last point we had discussed about drawback of aluminum, that poor hardness and poor strength. So it can be improved. The drawback of aluminum can be improved by adding suitable elements, by suitable alloying elements to it. Right. So here is discussing about the additional alloying elements of aluminum are copper is added to aluminum, copper aluminum alloy or aluminum copper alloy, ALCU. ALCU alloy, aluminum manganese, ALMN alloy, aluminum magnesium, ALNG alloy, it is 5052, and AL silicon alloy, ALSI. This type of alloys are shown here. So these alloying elements are added to improve the property or improve the drawbacks which are affecting for a single similar aluminum. Right. So I explained that HSS tool, we have studied about HSS, high speed steels section. So high speed steels, the tool it is used for making cutting tool. So simple aluminum, normal aluminum, it is low strength and low hardness. So single or simple aluminum, only free aluminum can be cut using HSS tool. It's very low strength material, low hardness material, so we can easily cut it by using HSS tool. So when aluminum alloys, so alloys are added to aluminum. If manganese is added or copper is added or magnesium is added, the strength are also increasing. Strength is increasing, corrosion resistance is increasing, wear resistance is increasing, and all of the properties are increasing. So by which we cannot cut this type of aluminum alloy by using a simple cutting tool like HSS. So we need more harder type of tool. ഇത്തിരി കട്ടി കൂടുന്ന കണക്കായിട്ട് ടൂളിന്റെ അളവും മാറ്റേണ്ടി വരും. സോ അതാണ് സിമ്പിളായിട്ട് അലൂമിനിയത്തിന് നമുക്ക് ലോ സ്ട്രെങ്ത്, ലോ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് മെറ്റീരിയൽ ആയതുകൊണ്ട് എളുപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. These are the concept of aluminum and metal. So in this chapter or in this section we are studying about what are non-ferrous materials. Right? Okay, what are the examples of non-ferrous materials? What are the properties of that examples? That is, here we are discussing about aluminum, copper, magnesium, etc. Okay, so in this chapter we are discussing about what are the properties of aluminum, what are the alloys included in aluminum, and what are the features of aluminum. Okay, then next type of aluminum add. For ഓരോ aluminum add ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ പേര്, right? ഓരോ റൗട്ട് അലോയ്സ്, കാസ്റ്റ് അയോൺസ്, റൗട്ട് അയോൺസ് ഉണ്ട്. കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അലോയ്സിനെ റൗട്ട് അയോൺസ് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടാൻ പറ്റാത്തത്, കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന് കാസ്റ്റ് അലോയ്സ് എന്ന് പറയും. സോ ഹിയർ റൗട്ട് അലോയ്സ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഹൈ ഡക്റ്റിലിറ്റി, ഹൈ സ്ട്രെങ്ത് മെറ്റീരിയൽസ്. സോ അലൂമിനിയം മാംഗനീസ് ആൻഡ് അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം അലോയ്സ് ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് അണ്ടർ റൗട്ട് അലോയ്സ്. ദിസ് ഹൈ സ്ട്രെങ്ത്, ഹൈ ഡക്റ്റിലിറ്റി മെറ്റീരിയൽ ക്യാൻ ബി classified under rout alloys. WROUGHT, rout alloys, aluminum magnesium and aluminum manganese alloys. Next one is casting alloys, by which we can cast. This is used for casting purpose. We can use this type of alloys. Aluminum silicon alloys. Aluminum silicon alloys is the main thing that is used for casting. Aluminum copper alloys can also be used for casting, but the main purpose, the main alloys used for casting is aluminum silicon alloy. Okay, so casting alloys കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കുറച്ചും കൂടി ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാസ്റ്റിംഗ് അലോയ്സ് ആൻഡ് റൗട്ട് അലോയ്സ് are the casting alloys include aluminum silicon alloy and
Route alloys include aluminum manganese alloy and aluminum magnesium alloy. And some other type of കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അലോയ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം. റൗട്ട് അലോയ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ്. അലോയ്സ് ഓഫ് അലുമിനിയം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ്. റൗട്ട് അലോയ്സ്, കാസ്റ്റിംഗ് അലോയ്സ്, ഡുറാലുമിൻ. ഡുറാലുമിൻ മീൻസ് അലൂമിനിയവും കോപ്പറും ഒക്കെ കൂടിച്ചേർത്തുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഡുറാലുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന് കോമ്പോസിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടിപ്പിക്കൽ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഡുറാലുമിൻ ഈസ് 94% അലൂമിനിയം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ എവരി അലൂമിനിയം അലോയ് 90% plus alloys material will be aluminum itself. These are all aluminum alloys. Some copper and some manganese are added in 5 to 7%, 2 to 3%, 5 to 6% are additionally adding alloys. But the 90% of the aluminum or metal is something related with the principal alloy is aluminum itself. So in every ഏത് പഠിക്കുമ്പോഴും 90% മുകളിൽ അലൂമിനിയം ആയിരിക്കും. അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഏത് ടൈപ്പ് പഠിക്കുമ്പോഴും അതിലുള്ള കോമ്പോസിഷൻ പഠിച്ചാൽ 90% മുകളിൽ എപ്പോഴും അലൂമിനിയം ആയിരിക്കും. ഡുറാലുമിൻ is a typical composition is 94% aluminum, 4% copper and 0.5% each of manganese, magnesium, silicon and iron. Okay, the duralumin possesses high tensile strength and high electrical conductivity. Slide ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക. റൈറ്റ്, make short note by using this type of slides which will be shared with you. This type of duralumin is widely used for sheet, tube, forging, rivet, aeroplane parts, surgical equipments are also prepared by using this duralumin. Duralumin means very high, കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയുള്ള നല്ല അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റലായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഡുറാലുമിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത്യാവശ്യം ഒരുപാട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അലോയ് ആണ് ഡുറാലുമിൻ. Then Y alloy is shown here. For type of alloy is Y alloy. So composition of this type of alloy is 92.5% aluminum. It is shown here. 92.5% aluminum, 4% copper, 2% nickel, 1.5% magnesium. It's a very high strength material also. It is also where the Y alloy is also having a high strength and hardness even at high temperature such as 2000 degrees Celsius. 2000 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടാക്കിയാൽ പോലും അതിന്റെ ഹാർഡ്നെസ്സും സ്ട്രെങ്ത്തും അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കോൾഡ് വർക്കിംഗ് ആൻഡ് കാസ്റ്റിംഗ്. Cranks and engines are the main application. So duralumin used for mainly using for sheet, tube, forgings, aeroplane parts, surgical instruments, etc. But Y alloys is mainly used for cranks of engines, for preparing crankcase of engines. Okay. Magnesium എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അലൂമിനിയം തന്നെയായിരിക്കുമല്ലോ. അലൂമിനിയം എന്നുള്ള പേരിന്റെ കൂടെ അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പേരെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. മഗ്നീലിയം മീൻസ് മഗ്നീഷ്യം ഈസ് ആഡഡ് ടു അലൂമിനിയം. മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം അലോയ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ആസ് മഗ്നീലിയം എന്ന് പറയുന്നത്. തൊട്ട് താഴെ 6th വൺ ഈസ് സിലൂമിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിലിക്കൺ ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. Magnesium is the major alloying element. This alloy is magnesium and copper. Magnesium and copper is the main aluminum alloy added to alloying elements added to aluminum. Magnesium and copper. Some other elements are also added here as the small traces. ചെറിയ ട്രേസുകളായിട്ട് ചെറിയ other elements നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Right? This alloy is having better tensile strength and machinability. Better tensile strength and machinability. Magnesium alloys give better strength and but it is a brittle material. Magnesium alloy ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുന്നത് മെഷീനറി കിട്ടുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടിൽ alloy ആണ്. അത് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോവും. Magnesium is used in aircraft and automobile industries. Vehicle door handle, luggage rack, ornamental fixtures are the products used made by using this magnesium. So magnesium, the main feature of magnesium is it is a brittle material. It has better tensile strength. It is allowing having better tensile strength. Better tensile strength ആണെങ്കിൽ പോലും അത് ബ്രിട്ടിൽ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ അത്ര റേഞ്ച് ചെറിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും. Then high machinability is the main application level of magnesium is
Vehicle door handle is prepared by using magnesium. Luggage rack, ornamental fixtures is some of the products made by using magnesium. Then Silumin alloys is based on aluminum silicon system. Silicon is added to aluminum to prepare aluminum silica. So about 88% of വേറൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ, അലൂമിനിയം സിലിക്കൺ മാത്രമേ അതിനകത്തുള്ളൂ. Silumin alloys is 88% of this particular metal is aluminum and 12% is silicon. Together it possesses 100% of material. So Silumin is the material where aluminum and silicon is added in the ratio of 88% to 12%. So the main effect of main use of this type of alloy is good castability. Casting purpose use ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. Good castability is the main advantage or main feature of this type of alloy. Good castability, corrosion resistance, high ductility and low density. Corrosion resistance is there, high ductility is there, and low density is also there. That's all about aluminum. Then we are moving to copper. Copper is also a non-ferrous material where there is no iron or steel added to it. Copper is also a non-ferrous material. So it is a copper and its alloy are most extensively used one. നമ്മൾ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വയറിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ എടുത്താൽ അത് നമ്മൾ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എല്ലാ ദിവസവും കാണുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിരിക്കാം കോപ്പറുകൾ അല്ലെ. കോപ്പർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അലോയ്സ് ആർ ദ മോസ്റ്റ് എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി യൂസ്ഡ് വൺ. അലുമിനിയം പിന്നെയും കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇത് ബേസിക് കമ്പാരബിൾ. സോ കോപ്പർ ഇസ് ദ most abundantly or extensively used one in the around the non-ferrous material. So main property of copper is, we know that it is used for wiring cables. Right? It is used, wiring cables are prepared by using copper wire. So we can say that the main application of non-ferrous material is electrical conductivity and also corrosion resistance. Electrical conductivity and corrosion resistance is the main feature of copper. So copper എന്ന് ഓർമ്മയെന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് electrical conductivity ആയിരിക്കണം. The main feature of copper is electrical conductivity and also corrosion resistance. അത് തുരുമ്പ് പിടിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല. It occupies the second place among the engineering materials. സ്റ്റീലാണ് ഏറ്റവും മുന്നിലുള്ളത്. സ്റ്റീലാണ് ഏറ്റവും കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റീലാണ്, പിന്നെ കോപ്പർ, പിന്നെ അലൂമിനിയം. റൈറ്റ്? കോപ്പർ ഇസ് ദ തേർഡ് എലമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കോപ്പർ ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് മോസ്റ്റ് എലമെന്റ് യൂസ് ഇൻ അവർ day-to-day life for environment, and steel is the which will occupy the first. So thermal conductivity also is the main feature of copper. Thermal conductivity, electrical conductivity and corrosion resistance. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക കോപ്പർ നേടിയിട്ട്. കോപ്പർ നോൺ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽ, second most used metal in our environment, and then the main features are electrical conductivity, thermal conductivity and corrosion resistance. So second point, please note the second point here. Over 50% of copper produced is used for electrical purpose like wires, switches and other articles to carry electric current. So the we can say that main purpose of copper is for
electrical connectivity. So over 50% of copper produced is used for electrical connectivity, that is for operation of wires, switches, etc. So other applications that we can remarkable applications that we can choose for coppers are noted here. The application include automotive radiators, water heater, refrigerator, heat exchanger, condenser, etc. So these all kinds of utilities, that is radiator, water heater, refrigerator, heat exchanger, these all which need that എന്താ വേണ്ടത് that heat resistance, ഹീറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടണം അല്ലെങ്കിൽ heat exchanger is the main feature of this type of equipments. Water heater, refrigerator, heat exchanger, condenser, etc. are the main purpose or the main function happening inside these all type of equipments are heat exchanger അല്ലേ. ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിന് എന്ത് വേണം നമുക്ക്? കോപ്പർ വയേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ചേഴ്സ്. കോപ്പേഴ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ heat transferring copper. So we can say that another main application of copper is based on its thermal conductivity. So that copper is widely used in our environment for electric conductivity and thermal conductivity. The features are shown here also, that is strength of copper can be increased. The strength of copper that we are using can be increased by several features like annealing or strain hardening, solid solution strengthening and precipitation hardening, strain hardening ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കോപ്പറിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും. സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് പഠിക്കാനില്ല. സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ലൈക്ക്, സോ ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്. There are several features of value copper, and we can also enhance the properties of copper by using this type of strain hardening methods, solid solution strengthening, and precipitation hardening also, by which we can increase the properties of copper. The main aluminum alloys which we want to study in case of copper are brass and bronze. Brass and bronze are the very important elements including under copper. Brass and bronze. The main alloying elements or main metals which is produced by using the alloying elements in coppers are brass and bronze. പിച്ചള ചെമ്പ് പറയുന്ന സംഭവം ഇതന്നെ. The main alloys of coppers we want to study here, it is brass and bronze. സോ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അതൊന്നും ഡീറ്റെയിലായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല. ബ്രാസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാം, ബ്രോൺസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പഠിക്കാം. Main alloys of copper, brass and bronze. What is brass? What is the copper? What is this alloying element? Or the main alloys of coppers are brass and bronze. So what is brass means? Brass is the alloy of copper and zinc. അല്ലെ, സിങ്കും കോപ്പറും കൂടി ഉണ്ടാവുന്ന അലോയിനെയാണ് we can say it is brass. So what are the percentage content included in zinc in brass, of zinc in brass means it is included varying from 5 to 54% of brass will be the range of zinc which is added in brass is 5 to 54%. 5 to 54% of
brass will be zinc. It is not sure that 54% of element is zinc. ഒന്നും പറയുന്നില്ല. 5 to 54% will be zinc. Zinc ആണ് very small amount of lead, tin or aluminum is also added to impart specific properties. So very small properties of zinc and it is below 1% or 2% of small elements like lead, tin, aluminum are also added to impart that particular specific properties to for brass to properties to improve the properties of brass. The main properties of brass are listed below. Please note down. The main properties of brass are listed here. There is good strength, ductility and formability. മറ്റ് ഷേപ്പിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത്, ഡക്റ്റിലിറ്റി ആൻഡ് ഫോർമബിലിറ്റി. ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്സിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോമിംഗ് പ്രോസസ്, ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത്, ഡക്റ്റിലിറ്റി ആൻഡ് ഫോർമബിലിറ്റി. അടിച്ചിട്ട് ശരിയാക്കുന്നില്ലേ, അടിച്ചിട്ട് ഷേപ്പ് മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഗുഡ് സ്ട്രെങ്ത്, ഡക്റ്റിലിറ്റി, ഫോർമബിലിറ്റി. And then good machinability. Good machinability. Good electrical and thermal conductivity. It is because copper content. Copper ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയാം. By adding this to copper, the features of copper is also inbuilt in brass, that is electric conductivity and thermal conductivity. Then good wear and corrosion resistance. Good wear and corrosion resistance. That is the corrosion property which will be very much low in type of brass. Good wear and corrosion resistance property. Not magnetic. It is not a magnetic type of alloy or magnetic type of material. Brass നോൺ മാഗ്നറ്റിക് ആണ്, കാന്തത്തിൽ പറ്റി പിടിക്കുന്നതല്ല. just because there is no amount of iron added to it. There is no type of iron added to it, so it is a brass is a non-magnetic material. Good aesthetic property. Note down the points here. Aesthetic property. കാണാനും ആ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗി കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ. Attractive features will be very much higher in brass. കാണാനും നല്ല കളറിലും കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയിലുള്ള സംഭവമായിരിക്കും. So these are the properties of brasses. About 5 to 50% of aluminum, this brass is zinc. The zinc is added to 5 to 54% in brass, and the rest of the element will be small traces of some other elements will be added. Is lead, tin or aluminum may be added to improve some other properties also. Will be added to improve some other properties also. Then what are the type of brass? ഒരുപാട് ബ്രാസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ആൽഫ ബ്രാസ്, യെല്ലോ ആൽഫ ബ്രാസ് is the alpha brass. ദിവസം ഒരുപാട് ബ്രാസുകളെ പ്രോപ്പർട്ടി, ഇത് എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ വെച്ച് പഠിക്കേണ്ടതല്ല, ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇറ്റ് മീൻസ് if you want to study more including more data with respect to the brass content, you can refer this type of this slide and make notebook. Okay, നമുക്ക് ബ്രാസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡാറ്റാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തരാൻ വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് നോൺ ഫെറസ് മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോപ്പർ എന്ന് പഠിക്കും. കോപ്പറിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ബ്രാസ് ആൻഡ് bronze. So what are the features of bronze? What are the main constituents? What are the main composition of bronze? Okay, അപ്പോൾ അതിന്റെ ബ്രോൺസിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എലമെന്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പഠിച്ചാൽ മതി.
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് റെഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So copper can dissolve up to 38% of zinc to form a face-centered cubic structure called alpha solid solution. So 38% of zinc കോപ്പറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എലമെന്റിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ zinc can be varied. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് zinc can be varied to 5 to 54%. So ഓരോ ശതമാനം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും it means the content of zinc will change the properties of the brass. So according to the conversion of zinc, we can differentiate or we can divide the brass content also into some other forms. That is, first one is alpha brass. That is alpha solid solution ഉണ്ടാക്കും. About 38% of zinc is added to copper to form a particular component called alpha brass, which means only alpha phase exists here. നമുക്ക് ആൽഫ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം, റൈറ്റ്? Alpha solid solution is obtained by adding 38% of zinc to copper, by which we can say it is an alpha brass. These alloys are used for producing good corrosion resistance. Good corrosion resistance is the main property of alpha brass. So yellow brass is some other kind of brass where silicon content or copper content is very much lower in than alpha brass is having lower. രണ്ടും alpha brass തന്നെ. So yellow alpha brass means the brass or the alpha brass which is containing lower amount of copper. Copper വളരെ കുറവായിട്ട് കാണുന്ന എലമെന്റ് we can say it is alpha brass, by which 20 to 36% of this alpha brass will be zinc, and some other properties or some other elements is the added, by which percentage of copper will be reduces. 36% വരെ സിങ്ക് ആഡ് ചെയ്യും, അതിനകത്ത് വേറെയും കുറച്ച് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പറിന്റെ ശതമാനം കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും ഇതിനകത്ത്. സോ ഓരോ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിന് പേര് വരുന്നത്. സോ യെല്ലോയിഷ് കളർ വരുന്ന ബ്രാസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ യെല്ലോ ആൽഫ ബ്രാസ് എന്ന് പറയും. Right? So brass, you want to study about bronze also, and again we want to look about another type of non-ferrous metals like silicon or magnesium is also that we want to study. So time is up, so we can discuss it in our next class, by which we can discuss it by 5 or 10 minutes, and we can start our next module in next class. Okay.